Oi gente, tudo bem com vocês? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal, tá? Pra quem não me conhece ainda, me chamo Paloma, tenho 28 anos, sou casada, mãe de 2 meninas, tá bom? E aqui no canal você vai encontrar um canal de rotina, organização de casa, vida de dono de casa, né? Passeio, viagem, tudo, tá bom? Receita, de tudo e mais um pouco, tá? Espero que gostem do vídeo. Já se inscreve no canal, deixa seu like, seu comentário, que vai ser de muita ajuda aqui pra mim, tá bom? E me segue no Instagram também, que é @decarvalho.paloma, tá? Gente, como vocês viram aí, eu já fui botar mais roupa, bater na máquina, estendi o que tava já pronto, né? E agora, gente, eu tenho que fazer compra do mês amanhã. Então, eu preciso, sempre quando eu vou fazer compra do mês, eu faço uma lista antes, porque eu sempre, mesmo com a lista, eu acabo esquecendo. E daí eu organizo o meu armário, a despensa ali, a parte onde fica os alimentos, né? E a minha geladeira, tá? Então é o que eu vou fazer agora com vocês. Eu vou organizar o armário e passar um pano na minha geladeira e organizar também, tá? Então é isso, gente. Espero que goste e vamos pro vídeo. Here's to the good days, here's to the sorrows. If this is a mistake, I know about tomorrow. I don't wanna fight no more, cause I don't feel the need no more, no. Just wanna make it stop. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. We had a good run, don't say we didn't. I was your first love, and you were my first one. Cheers to all the memories, the venom and the remedies, yeah. Promise I won't forget, yeah. Maybe it's something in the water, or maybe we just hit the end of the road. Right now it doesn't even matter. It's too late not to let it go. And that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here tonight before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. We gave it all we had, it's time to say bye, baby, bye. I'll be, you'll be, yeah, we'll be fine. So let's call it a night, and that's why I wish you the best and say goodbye. You start to get dressed and then we cry, cause we both know it's gonna hurt, but not as much as this does. So baby, bye. It's for the best and you know why. You gotta leave me here right now before we make this even worse. It's gonna hurt even more than this does. Ooh, hey, you pull me closer, but don't waste your time. Don't have any time for all your empty lies. I used to think that you were only mine, but I was blinded by a shallow light. I'll call your friends, I'll let them know that I'm so done with the tragic boys. Tonight I'll get into my zone. I'll dance until the tears are gone. No time for bad
these fears away. Don't need you. Dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need you. Time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these tears away. No time for bad love, bad love, bad love. I'm dancing all these fears away. Don't need you. Bad love, bad love, bad love. No time for bad love, bad love, bad love. We break up and you slam the door. I messed up on the bedroom floor. What the hell do we do this for? I push you out but you come back. That attraction, we can't fight that. Oh, keep telling myself that I should let go, but I hold on. And oh, keep telling myself that I should move on, but I don't. 'Cause we got that mad love, we got that sad love, we got that fun love, we got that young love, yeah, that... Gente, finalizei ali, como vocês puderam ver, tá? Eu já tava meio que editando esse vídeo e vi que cortou, parou de gravar a hora que eu tava lavando a louça. Então pegou só o início aí pra vocês, tá? E eu passei pano também, só que eu acabei não gravando, tá, pessoal? O foco hoje nesse vídeo era mostrar mais pra vocês a minha organização aqui no meu armário e geladeira pra poder fazer compra, tá? E acabei ainda mostrando um pouquinho a mais, tá bom? Mas é isso, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Eu já vou encerrar ele por aqui, mas eu tenho algumas coisas pra conversar com vocês. Primeiro, esse vídeo tá sendo gravado numa sexta-feira, tá? Hoje é sexta-feira, é aniversário do meu sobrinho, à noite a gente vai sair pra jantar com eles, né? Só eu nem vou gravar pra vocês, tá? Por que eu tô falando isso? Porque agora eu vou botar umas imagens a seguir de uns takezinhos que eu gravei na quarta-feira, tá? Como eu falei, hoje é sexta, mas eu gravei na quarta, que era a folga do Márcio, meu marido, né? Pra quem não sabe. E a gente foi dar uma voltinha de manhã na praia, porque a Antônia tava pedindo pra brincar na areia, tá? Daí a gente foi, só que tava um pouco de vento lá, a gente acabou não ficando muito tempo. Ficamos uma hora e pouquinho mais ou menos, tá bom? E tava quente, tava abafado, mas tinha bastante vento, tá? Então, pra mim não perder essa parte do vídeo, eu vou incluir agora aqui no final, pra você, quem quiser assistir, né? E é isso, gente, tá? Eu espero que vocês gostem. Esse vídeo vai ao ar segunda-feira, como eu falei, eu tô gravando numa sexta, né? E o próximo vídeo, que vai ser na quarta, já vai ser o vídeo de compras do mês, tá? Então, quem gosta desse tipo de vídeo, fica ligadinho aí que na quarta-feira vai ao canal, tá bom?
Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado, tá? Deixe seu comentário aí do que você achou do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, ative o sininho das notificações, tá bom? E é isso. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Gente, já chegamos aqui na praia. Vamos botar aqui, ó. Não tem ninguém, tá vazio. Estão tudo em obra. Nós estamos reformando ali a frente pro verão, né? Tá, vira aqui agora, vira aqui, ó. E tem bastante vento. Vira. Não sei se a gente vai conseguir ficar muito tempo aqui, porque daí não dá pra abrir o guarda-sol, porque o vento tá bem forte. Ah, eu nem sei se vocês estão me ouvindo, por causa do vento, dá barulho no celular, né? Mas é isso, gente. A Tomada tá aqui brincando de areia, deixa eu mostrar pra vocês. Estão brincando aqui. Opa. Vamos fazer a tartaruga? Vamos fazer? Meu. Tá. Eu sei que é teu. Ai, eu Calma. Ó. I will never smile for you, smile for you, smile for you, smile for you. I will never cry for you, cry for you, cry for you, cry for you. I can't take this anymore. You say we're done.